Once again, we are here to discuss a past paper. My dear students of grade 7, are you ready for this discussion? Let's see what we have today. We have the year-end evaluation of 2017. Western Province, grade 7. The paper is 2 hours. That's the duration, and test 1 is to match the pictures with descriptions. So we are starting with a matching activity. Then we have test 2, which is to complete a dialogue. We have to complete that using the responses given in the box. අපි එතකොට බලනවා ඩයලොග් එකකට ගැලපෙන විදියට කොහොමද මේ පිළිතුරු වලින් හරි නිවැරදි ඩයලොග් එකක් කම්ප්ලීට් කරන්න කියලා ප්‍රශ්නය අනුව ඊළඟට දෙන උත්තරය අනුව කොහොමද අපි මේ රෙස්පොන්ස් එක තෝරන්නේ කියලා අපි කරනවා. Next we have test 3 to fill in the blanks with a set of words. එතනදී අපි prepositions කියන එක රිවයිස් කරනවා. Find the most suitable person for the following notices. That's test 4. So we have a set of notices here. මේ notices තුල තියෙන දේවල් අනුව මෙතන දීලා තියෙන descriptions වලට අනුව කාටද මේ notice එක ගැලපෙන්නේ කියලා අපි කරනවා. Test 5. Read and answer the following questions. So we have a note written by a friend to another friend. We have to read the note and find answers for these questions given here. Then we have test 6. Reorder the following steps in order to make a birthday card for your friend. Reorder. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන order එක හරියට හදන්න කියන එක වැරදි order එකට දීලා තියෙන එකක් හරියට අනුපිළිවෙලින් සකස් කරන්න තියෙනවා අපිට. Underline the most suitable word given in the brackets is your 7th test item. There we are going to revise collective nouns and then write the answers. Test 8. Read the telephone conversation between Arjuna and the manager and fill in the grid with the correct information. Telephone conversation එකක දීලා තියෙන විස්තර වලින් අපිට අවශ්‍ය ටික අරගෙන මෙතන උත්තර ලියන විදිය අපි බලනවා ඊළඟට. Fill in the blanks. Use the words given in the box. මෙතන අපිට fill in the blanks test item එක කරන්න තියෙනවා. ඒ එකම අපි pronouns වල විවිධ forms revise කරනවා. Read the passage and answer the given questions is your 10th test item. So it's a reading comprehension test item. අපි කියවලා යම් කිසි විදිහකින් කොහොමද අපි මතක තියාගන්නේ අවශ්‍යම කරුණු ටික කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ලියන විදිහත් බලනවා. True false questions, direct answers තියෙන questions, ඒ වගේම opposites, ඒ වගේ විවිධ vocabulary questions, එක එක විදිහේ questions එනවනේ අපිට reading comprehension වල. ඒවට අපි උත්තර ලියනවා. Test 11, you have a very nice simple poem with a slight sense of humor. මේ poem එක කියවලා අපි එකෙත් මෙතන උත්තර ලියනවා. මේ grid එක පුරවනවා. ඒ වගේම short answers තියෙනවා. Test 12 is an essay writing test item where you have 2 topics and we would be practicing how to write these essays sentence by sentence using the proper words. Now let's start with the first test item. We can start with test 1. Read the instruction first. අපි බලමු මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම matching activity එකක් තියෙන්නේ. Match the pictures with descriptions. බලන්න මොනවද අපිට match කරන්න තියෙන්නේ කියලා. පින්තූරයි ඒවට තියෙන විස්තරයි. Descriptions. Write the correct letter in the box. අපිට හරි letter එක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ box එකේ. Can you see these pictures? A, B, C, D, E, F. There are 6 pictures and number 1 is it is good to have a hot bowl of this in the evening. මේකෙන් හොඳ රස්නෙට bowl එකක් තියෙනවා නම් හවසට හොඳයි කියලා තියෙනවා. Now you can write the answers quickly. Finally we can check. Put butter and cheese between bread and you can eat this. Between කියනකොට අතර bread පාන් අතරට butter cheese දාලා කන්න පුළුවන් මොකක්ද කියලා ලේසියෙන්ම අපිට picture එක පේනවා. You enjoy reading at this place. Enjoy කියන්නේ බොහොම සතුටු වෙනවා. අපි කියවනකොට බොහොම සතුටු වෙනවා මේ ස්ථානයේදී. Some people drink this hot with milk and sugar. Milk, sugar.
කිරි සීනි එක්ක රස්නෙට බොන්නේ මොනවද කියලාත් බොහොම ලේසියෙන් අපිට හොයන්න පුළුවන්. An animal that lives in the sea. කවුද සාගරයේ ජීවත් වෙන සතා? මෙතන ඉන්න අයගෙන් මෙතන තියෙන pictures වලින් මුහුදේ ඉන්නේ කවුද? You mustn't wear casual dresses when you are at this place. Mustn't කියන්නේ must not කියන එකේ short form එක. Casual dresses කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ගමනට අඳින පළඳින ඇඳුම් ඇඳලා මෙතනට යන්න එපා කියලා තියෙනවා. මෙතන ඉන්න එපා කියලා. So the first one is F. It is done for you. Hot bowl එකක් මේ තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා තියෙනවා. F දීලා තියෙනවා. Butter cheese දාලා අපි මෙතන sandwich එකක් දීලා තිනවා. picture එක A. We can put A for number 2. And then B is a cup of tea. Drink this hot with milk and sugar. අපිට B දාන්න පුළුවන් එතෙන්ට tea එකක් කියලා පේනවා අපිට එතන. අවශ්‍ය වෙන්නේ පින්තූරේ description එකට ගැලපෙන්නේ එක. C library. library එකේ අපි reading නේ කරන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙනවනේ you enjoy reading at this place කියලා. We can put C here. Then D is the animal that lives in the sea. 5 D. And then you have 6 casual dresses ඇඳලා මෙතන පේනවා පුතාලට swimming pool එක පින්තූරයක් තියෙනවා. අපි හරි swimming වලට අවශ්‍ය ඇඳුම් තමයි අඳින්න ඕනේ. එක එක ඇඳුම් ඇඳලා යන්න බෑ. So we can put E for number 6. And that's the first test item you have in this paper. Let's move on to the second test item. Second test item is to complete a dialogue. Can you see the utterances given here and a dialogue with blanks? Let's read the dialogue. Complete the following dialogue between Nadun and Jayan using the correct responses given in the box. දැන් මෙතන තියෙන්නේ responses. ඒ කියන්නේ පිළිතුරු. මේ dialogue එකේ අහන ප්‍රශ්න වලට දීපු පිළිතුරු. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක ගැලපෙන තැනින් ලියන්න. We have a good idea. හොඳ අදහසක් එක. I'll pay for them. මම ඒකට ගෙවන්නම්. Did you bring your lunch? ඔබේ දිවා ආහාරය ගෙනාවද? How about 2 packets of milk? පැකට් දෙකක්. කිරි පැකට්ස් දෙකක්. හොඳයිද? I'd prefer a roti. මම වැඩියෙන් කැමති. prefer කියන්නේ අපිට දැන් තෝරා ගැනීමක් දුන්නොත් මේකද මේකද කියලා වැඩියෙන් කැමති දේ අපිට prefer කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා කියන්න පුළුවන්. I'd prefer. I'd කියනකොට I would prefer a roti. There goes the interval bell. දැන් අදුන් කියනවා interval bell එක ගැහුවා කියලා. Jayan, I'm hungry. ජයන්ට හරි බඩගිනි නේද? ඉතින් මොකක්ද එතකොට එතනට එන්න පුළුවන් දේ? Number 1. උත්තරේ බලමු අපි. නදුන් no කියලානේ කියන්නේ මෙතන. Shall we go to the canteen? No කියනවා නම් yes no කියන උත්තරේ එන්න නම් අපිට මේ did වලින් තියෙන ප්‍රශ්නේ ගැලපෙනව නේද? අදහසින් බැලුවොත් වචන දීලා තියෙන ඒ වාක්‍ය නැත්නම් question එක හැදිලා තියෙන වචන වලින් බැලුවත් ඒ දෙකෙන්ම අපිට ඒක තේරෙනවා. Did you bring your lunch? ඔබ ඔබේ දිවා ආහාරය ගෙනාවද කියන එක අපි C දාමු මෙතනට. අපි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ response එක හරියට දාන එක නිසා පළවෙනි එකට දාන්නේ Did you bring your lunch කියන question එක අපි ඒක ලියමු දැන් question mark එකකුත් දාලා තියෙනවා. I am hungry. Did you bring your lunch? ඒ වගේම අපිට ඊළඟට ඒ උත්තරෙන් පස්සේ තියෙනවා නේද number 2 වලට shall we go to the canteen කියන එකට let's go කියලා එකඟ වීමක් නේ තියෙන්නේ. A good idea. මේ කියපු දෙයට එකඟ වෙලා තමයිනේ let's go කියන්නේ. එහෙනම් මේ අර කරපු යෝජනාවට බොහොම කැමති වෙලානේ ඉන්නේ. A good idea. A good idea. Let's go. What would you like to eat කියන එකට මොනවද ඔබ කන්න කැමති කියන එකට අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දාන්න පුළුවන් I'd prefer a roti කියන E කියන utterance එක
ඊළඟට කොහොමදත් තියෙන I'll buy 2 rotis then. මම දෙන්නටම රොටි දෙකක් ගන්නම් කියලා. I'd prefer. We know what prefer means now. I'd prefer a roti. Nadun, I'll buy 2 rotis then කියලා ඊළඟට Jayan කියනවා all right. Now what are the words or utterances we have already taken? අපි මේ වෙනකොට අරන් තිනවා E. Did you bring your lunch? C. A good idea. A. Now we have 2 here. All right. Blank. That's great. දැන් මොකද්ද කියන්නේ? Thank you කියන එකයි අපිට අන්තිමට තියෙන්නේ. All right කියලා මෙතන that's great කියන නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් how about 2 packets of milk කියලා. තවත් මේකත් අපි ගමුද කියලා අහනකොට තමයි that's great වගේ උත්තරයක් එන්න පුළුවන්. D. How about 2 packets of milk? අපි how about කියලා අහන්නේ තවත් අනිත් එක්කෙනාගේ අදහස විමසනවා අපි මෙහෙම ගත්තොත් හොඳයි නේද වගේ එකක්. How about 2 packets of milk? That's great. අපි හුඟක්ම කැමැත්තෙන් එකතු වෙනකොට අදහසකට that's great කියලා කියනවා. ඊළඟට I'll pay for them. මම ඒකට pay කරන්නම් කියනවා. ඒකට තමයි thank you කියන්නේ. මම ඒකට ගෙවන්නම් I'll pay for them. You know that this I'll is the short form of I will. I'll pay for them. Okay, and then we can move on to the third test item. Fill in the blanks using the words given in the box. දැන් පුතාලා දන්නවනේ හිස්තැන් පිරවීමක් කියලා මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. Using the words given in the box. මේ box එක ඇතුලේ දීලා තියෙන වචන පාවිච්චි කරලා. You have to understand the instruction very well. What are the words we have in the box? At, for, with, in, to. ඒ වගේ වචන වලට අපි prepositions කියලා කියනවා පුතාලට මතකයි නේද? අපි රිවයිස් කරන්න ඕනේ ඒ prepositions කියන lesson එක. හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වචන අපි තැන් දෙකක එහෙම නැත්නම් කෙනෙක් ඉන්න තැනක් එහෙම නැත්නම් බඩුවක් තියෙන තැනක් ඒ වගේ එක එක relationships තමයි ඒ prepositions කියන වචන කොටාශය. එහෙම නැත්නම් අපි word class කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. Nouns, verbs, adverbs, prepositions, adjectives කියලා. ඒවෙන් ඒ prepositions කියන එකේ ප්‍රයෝජනය ඒක තමයි. Let's see how we can fill in the blanks here. I went blank a shop blank my mother. shop එකකට ගියා mother කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට තේරෙනවා මේ කියන්නේ අම්මා එක්ක තමයි shop එකට ගියේ කියලා. එතකොට මොන වගේ prepositions ද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? We wanted to කියලා අපිට එක උත්තරයක් දීලා තිනවා. To buy me a pair of shoes. මට shoes ගන්න ගියේ. There were many kinds of shoes. හුඟක් වර්ගවල සපත්තු තිබුණා කියලා කියනවා. The shop. shop එකේ තිබුණා කියන්න මොකක්ද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් preposition එක කියලා පුතාලා මතක් කරගන්න. I looked blank them blank sometime and selected a beautiful pair of shoes for me. I looked them මම බැලුවා ඒ දිහා කියන එක කියනකොට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ preposition එක. ඒ වගේම sometime ටික වෙලාවක් ඒ දිහා බලාගෙන හිටියා. Now did you try to fill in the blanks with the appropriate preposition? Let's see how we can fill in the blanks. අපිට to කියන එක දීලා තියෙනවා. එක සැරයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා to. ආයිමත් අපිට මෙතන අනිත් to එක දාන්න පුළුවන්. I went to a shop. අම්මත් එක්ක ගියා කියන එකට with my mother. We wanted to buy me a pair of shoes. There were many kinds of shoes in the shop. shop එකේ තිබුණා හුඟක් ಜಾති. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට දාන්න පුළුවන් I looked at them. ඒ දිහා බැලුවා. ඒ සපත්තු දිහා බැලුවා.
For some time ටික වෙලාවක් පුරා කියන එක for කියන preposition එකෙන් අපිට ඒක පුළුවන් හොඳින්ම පැහැදිලිව කියන්න. For some time and selected තෝරාගත්තා a beautiful pair of shoes. ඉතාම ලස්සන සපත්තු කුට්ටමක් තෝරගත්තා කියලා තියෙනවා. We are going to revise some more prepositions. අපි දැන් ඒ පාඩම චුට්ටක් තව රිවයිස් කරගමු. අපිට fill in the blanks activity එක තිබුණ නිසා එතනදී පාවිච්චි නොවෙච්ච ඒ වුණත් හුඟක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙන prepositions කිහිපයක් මෙතන පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන්. Let's read these sentences together. All the prepositions are given in red. You also can write some more sentences using these prepositions and the sample sentences. Helith sat on the bench. Bench එකක් උඩ හෙලිත් ඉඳගත්තා. Shenali is hiding behind the cupboard. Shenali cupboard එක පිටිපස්සේ හැංගුණා. හැංගිලා ඉන්නවා. The cat jumped over the wall. පූසා jumped over කියනකොට තාප්පය උඩින් පැන්න කියන එක. The children walked across the ground. ළමයි ground එක හරහා across ඇවිද්දා. They were sitting by the tree. ඒගොල්ලන් ගහ ළඟ හිටගෙන හිටියා. Near the tree කියලා අපි ළඟ කියන එකට කියනවා පුතා අහලා ඇති. ඒ වගේම by the tree ඒ ආසන්නයේ හිටියා කියන එක. He climbed up the ladder. ladder එකෙන් උඩට නැග්ගා. We will not leave before 3 p.m. අපි 3ට කලින් යන්නේ නැහැ. The key is locked inside the car. car එක ඇතුලේ key එක යතුර lock වෙලා තියෙනවා inside. ඒ වගේ prepositions පුතාලට ගොඩාක් තව දකින්න පුළුවන් කියවනකොට එහෙම හුඟක් examples දීලා practice කරන්න අවශ්‍යම එකක් තමයි prepositions කියන්නේ. හරියට ළමයින්ට වරදිනවා හරි preposition එක දාන්න පුතාලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. Then we have test 4. What do we have here? Find the most suitable person for the following notices and write the number in the given box. 1 is done for you. දැන් අපිට දීලා තියෙනවා මේ තෝරන්න තියෙනවා most suitable person. notice එකක් තියෙනවා. ඒ notice එකට ගැළපෙනම කෙනා තමයි අපිට තෝරන්න තියෙන්නේ. First of all, we'll see who the people are. අපි notices වලට ඉස්සෙල්ලා බලලා ඉමු කවුද මේ ඉන්නේ කියලා මෙතන කොයි වගේ අයද කියලා. ඊට පස්සේ notice එක match කරන්න ලේසි. මට හිතෙන්නේ notice එක කියවලා මේක කියවනවට වඩා ඉස්සෙල්ලා මේක කියවලා notice එක කියවුවොත් ලේසි වෙයි කියලා. පුතාලට ඒක අනිත් පැත්තට කරන්නත් පුළුවන්. Ryan never makes any mistakes in dictation. කිසිම වෙලාවක Ryan dictation වල වරදක් කරන්නේ නැහැ කියනවා. number 6 කියලා එක දීලා තියෙනවා. Sanket is a good singer. Sanket හොඳ ගායකයෙක්. Yeshani likes to read when she is free. Yeshani හරිම ආසයිලු කියවන්න එයා free වෙලාවට, ඒ කියන්නේ විවේකයෙන් ඉන්න වෙලාවට. Jeeva hopes to participate in a swimming meet. පිහිනුම් තරඟයක සහභාගී වෙන්න ජීවා හිතනවා. Dilruk got a camera for his birthday. birthday එකට Dilrukට කැමරා එකක් හම්බුණාලු. Fatima enjoys watching dramas. Fatima හුඟක් ආසයි dramas, ඒ කියන්නේ නාට්‍ය බලන්න. Now let's read the notices. Number 6 is already given as an answer. Play with words, have fun building words. New members are invited by the Scrabble Club. වචන වලින් කරන games. අලුතෙන් වචන හදන ඒවා, fun building words, new members. අලුත් members ලා ඉල්ලනවා Scrabble Club එකට. හුඟක් සතුටු වෙන්න පුළුවන් වචන හදලා Scrabble Club එකේ ඒක දීලා තියෙනවා. Readers Corner. You can borrow story books. borrow කියන්නේ අපි library එකකින් ගන්නකොට buy කියන්නේ නෑනේ. bookshop එකෙන් නම් මොකද්ද? buy. B U Y. buy. You pay money and buy the books. But you borrow books from the library. ඇයි එහෙම කියන්නේ? අපි return කරනවා නියම් කාලයකට පස්සේ. එහෙම ගන්නවට කියන්නේ borrow කරනවා කියලා. දැන් කවුද ආස reading වලට? අපිට මතකයි number 1 එන්න ඕනේ reading කැමති කෙනාට කියලා.
Yeshani likes to read when she is free, and that's number 1. Swimmers World. Join our school swimming club and be a good swimmer. ස්විමර් කෙනෙක් ගැන ස්විමර් කෙනෙක්ට අදාළ නෝටිස් එකක්. ඊළඟ එක තියෙනවා it is fun to see the world through lenses. Join the junior photography club. ඡායාරූප සංගමය ඡායාරූපකරුවන්ගේ එකතුවක් සංගමයක් තියෙනවා. ඒවා කාටද හරියන්නේ කැමරා එකක් බර්ත්ඩේ එකට හම්බෙච්ච එක්කෙනා මතකයි නේද? The Drama Society presents Match Girl on 30th November at 3:30 a.m. in the school main hall. Drama Society නාට්‍ය සංගමෙන් තමයි මේ නාට්‍ය පෙන්වන්නේ. ඒකට ඩ්‍රාමා වලට කැමති එක්කෙනෙක් හිටියානේ. English singing competitions. Calling applications from those who enjoy singing. Meet your English teacher. Singing competitions ගායන තරඟවලට කැමති අය ගායනය කරන්න කැමති අය මේ ටීචර්ව හම්බෙන්න කියලා තිනවා. English teacherව. We saw that someone is a very good singer. Now let's fill in the blanks. Singer is number 4 and we have Sanket is a good singer. And about the swimming meet, we have notice number 3. And the one who got the camera is interested in the photography club notice. And it's number 5. Then watching dramas is enjoyed by Fatima. So notice number 2 is relevant to this description. That's an easy test item. Let's move on to test number 5. You can see a picture here. Read and answer the following questions. And also we have a note here. පොඩි note එකක් තියෙනවා නේද? කවුද ලියලා තියෙන්නේ note එක? මේනකා. ලියලා තියෙන්නේ අමායට. Let's see what is there in the note. Dear Amaya, it is sad to hear that you dislocated your arm and were admitted to the hospital. I will visit you with my mother on Saturday. Love, Menaka. දැන් මේනකා කියනවා හුඟක් දුකයි කියලා මේ අත කැඩිලා hospital admit වෙලා කියලා දැනගත්ත නිසා I think sports injuries එහෙම වෙනවනේ ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන් අම්මත් එක්ක Saturday එනවා කියලා තියෙන්නේ. And we can see what the questions are here. Who is in the hospital? Okay, what's the first question you see here? කවුද hospital එකේ ඉන්නේ කියන එක? Who? You know the question word who, and then you can write the answer given here. අමායටනේ මේනකා ලියන්නේ. එතකොට අමායා තමයි hospital එකේ ඉන්නේ. අමායා is in the hospital. Then we have what has happened to her. එක question words වලින් එක දේවල් අහන්නේ. What කියනකොට මොකක්ද එයාට වෙලා තියෙන්නේ? අපිට මෙතන උත්තරේ තියෙනවා dislocated your arm. We can write she has dislocated. අපි your කියන එක වෙනුවට දැන් උත්තරේ ලියනකොට her arm කියලා තමයි ලියන්න ඕනේ. note එකේ your arm කියලා තිබුණට she has dislocated her arm. Then we have number 3. Who has written this note? දැන් පුතාලා දන්නවා මේ written කියන්නේ write කියන එකේ past participle එක. Write, wrote, written. Who has written this note? කවුද මේ note එක ලියලා තියෙන්නේ? So we can see it's Menaka. We can write the answer as Menaka has written this note. මේනකා තමයි short answer එක. complete answer එක ලියනවා නම් මේනකා උත්තරේ ලියලා ප්‍රශ්නෙම්ම තමයි ඉතුරු ටික අපි ගත්තේ. has written this note. With whom will she visit Amaya? When will she go to the hospital? With whom කියන්නේ කවුරු සමගද කියන එක නිසා
මෙතන notice එකෙන් අපිට පේනවා note එකේ ලියලා තියෙන අන්තිම වාක්‍යයෙන් අපිට පේනවා with my mother කියලා. කෙලින්ම උත්තරේ තියෙනවා with whom will she visit Amaya? She will visit. බලන්න ප්‍රශ්නෙන්මයි ගත්තේ will she visit එක she will visit වෙනවා. මේක ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ word order එක තියෙන්නේ. She will visit Amaya with her mother. මෙතන my mother කියලා තමයි note එක මේනකා ලියන්නේ. අපි ලියනකොට with her mother කියලා මතක් කරලා වෙනස් කරන්න ඕනේ. මේනකාගේ mother කියන එකට with her mother. මේනකා's mother, her mother. Then we have when will she go to the hospital? When? දැන් when කියන question word එකෙන් පුතාලා දන්නවා අහන්නේ යම් කිසි කාලයක්, දවසක්, වෙලාවක් ගැන. මෙතන තියෙන හැටියට අපිට දවසක් තියෙන්නේ Saturday. When will she go to the hospital? When will she එක she will go වෙනවා. when කියන එකට අපි උත්තරේ දාන්න ඕනේ. will she go? she will go වෙනවා. she will go to the hospital. On Saturday. She will go to the hospital on Saturday. We can now do test number 6. Reorder the following steps in order to make a birthday card for your friend. One is done for you. දැන් පුතාලා දන්නවද reorder කියන instruction එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා? order කියන්නේ පිළිවෙල. reorder කියන්නේ ආපහු පිළිවෙලට සකස් කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ පිළිවෙලට නෙවෙයි නිසා. birthday card එකක් හදන විදිය. Number 1 is done for you. Take a piece of cardboard. ඉස්සෙල්ලම cardboard piece එකක් කෑල්ලක් ගන්න ඕනේනේ. අරගෙන මොකද කරන්නේ? Let's read all and see which one should come after that. Color the picture. පාට කරන්න තව වෙලා තියෙනව නේද? Fold it into එක දෙකට නවන්න. ඒක වෙන්න පුළුවන් නේද? කාඩ්බෝඩ් එක දෙකට නවන එක වෙන්න පුළුවන් නේද දෙවෙනි එක? Fold කියන්නේ නවනවා කියන නවන්න. instruction එකක් නේ දෙන්නේ මේ හැම එකක්ම verb එකකින් පටන් ගන්න පුතාලට මතක් කරගන්න පුළුවන් නම් imperative verbs කියලා අපි cooking recipes එහෙම කරනකොට කරලා තියෙනවා instructions verb එකකින් තමයි පටන් ගන්න උපදේශක් දෙන්න instruction එකක් දෙන්න. Give it to your friend on his birthday. දැන් ඉතින් birthday එකට යාළුවට දෙන්නේ අන්තිමටනේ කාඩ් එක හදලා ඉවර වෙලානේ. එතකොට ඒක last කියලා අපිට දැම්මම පේනවා. Draw a picture on the first page. පළවෙනි පිටුවේ picture එකක් අඳින්න. Write a greeting inside. අපි ඇතුලේ කාඩ් එක ඇතුලේ සුබ පැතුමක් අඳින්නත් ඕනේනේ. ඒකත් දැන් ලියන්න ඕනේ. අපි බලමු greeting එක ලියන්න කලින් මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා. Take a piece of cardboard, fold it into දෙකට නවන්න. ඊළඟට draw a picture on the first page. That can be number 3. Then you can write color the picture. After you draw, you can color the picture. After that, you can write a greeting inside. Then finally, you can give it to your friend on his birthday. දැන් පුතාලට මේ විදියට කෑමක් හදන විදිහක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙස්මූණක් හදන විදිහක් හරි ඔය වගේ එක එක විදි ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් එන්න පුළුවන්. හොඳට කියවලා බලන්න අනුපිළිවෙල තෝරගන්න අපිට ලැබිලා තියෙන clues මොනවද කියලා. හැම එකම ඉස්සෙල්ලා කියවලා තේරුම් අරගෙන numbers ටික pencilෙන් දාලා තියලා ඊට පස්සේ තමයි හරියටම boxes ඇතුලේ numbers දාන්න ඕනේ. අර විශ්වාසවන්ත විදියට order එක හදාගත්තට පස්සේ නැත්නම් මේක දාලා අපහු කපලා මකලා එහෙම කරොත් paper එක ලස්සන presentation එකක් තියෙන paper එකක් වෙන්නේ නැහැ. mark කරනකොටත් හොඳට ලකුණු දෙන්න හිතෙන්නෙත් නැහැ. හරියට පැහැදිලිත් නැහැ ලකුණු දෙන්න තරම් ඒ විදියට කපලා එහෙම තිබුණොත් ඉලක්ක. So first of all you have to do it with a pencil. Once you are sure of the order,
you can write the relevant numbers in the boxes. Having done test 6, we can move on to test 7. Underline the most suitable word given in the brackets. Can you understand the instruction? The most suitable word. දැන් වඩාත්ම සුදුසු වචනය තමයි අපි අන්ඩර්ලයින් කරන්න ඕනේ. අපි ඉස්සෙල්ල බලමුද මොන වගේ වචනද දීලා තියෙන්නේ කියලා මේ බ්‍රැකට්ස් වල මේ වචන වර්ගය මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලා අඳුරගෙන ඉමු. First one has the words bunch, fleet. Then we have group, people. Then we have bunch, packet. Then we have basket, bouquet. Then also we have set and team. What kind of words are they? They are collective nouns. අපි group එකක් හඳුන්වන්න යොදන වචන වලට කියනවා collective nouns කියලා. අපි මේ තවත් examples තියෙන ඒවා දිහා බලමු. අපේ උත්තර ටික ලියලා ඉවර වුණාට පස්සේ. There was a blank of ships at the harbour. Harbour එකේ ships තිබුණා. අපි ships වලට පාවිච්චි කරන collective noun එක අපි bunch of ships කියන්නේ නැහැනේ. bunch of sticks, bunch of flowers කියනවා වගේ කියන්නේ නැහැනේ. අපිට කියන්න පුළුවන් a fleet of ship, fleet of aircraft. ඒ නිසා අපි මෙතනට දාමු a fleet කියන එක. A blank of tourists visited Sigiriya last month. Touristලා සාමාන්‍යයෙන් අපි කියන group එකක් කියලා. A group of tourists. සංචාරකයින් කණ්ඩායමක් සීගිරිය ගියා last month. ගිය මාසේ. A group. දැන් අපිට මෙතන තියෙන අන්ඩර්ලයින් කරන්න නිසා අන්ඩර්ලයින් කෙරුවම ඇති වචනේ ලියන්න ඕනේ. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ තියෙන විදිහට අන්ඩර්ලයින් විතරයි තියෙන්නේ. Number 3. Rani bought a tasty blank of grapes for her children. Bunch, packet. අපි grapes, මිදි, වල්ලක් කියන එකට කියනවා a bunch of grapes කියලා. උතාලා මතක් කරගන්නකෝ. bunch of grapes අපිට මතක් වෙනකොටත් ආසයි නේද? bought කියන්නේ මොකද්ද? buy, B-U-Y. අපි මිලදී ගන්නවා කියන verb එකේ past form එක. past participle එකත් ඒක තමයි. buy, bought, bought. දැන් මේක past නිසා අපි කියනවා Rani bought a tasty bunch of grapes for her children. Bunch. Number 4. Mrs. Janaki made a beautiful blank of flowers for the bride. Basket, bouquet. Bride මනමාලියක්නේ bride කියන්නේ ලස්සන මල් මොකක් හැදුවද කියන්නේ මේක නම් පුතාලා අහලා තියෙනවා මල් අපි bouquet එකක් කියලා කියන්නේ බලන්න spelling B O U Q U E T එහෙම spelling තිබුණාට මේ T එකක් එක්ක ඒක silent අපි ඒක pronounce කරන්නේ bouquet කියලා basket of flowers කියලා පාවිච්චි කරන අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මෙතන තියෙන bride කෙනෙක්නේ. bride කෙනෙක් මල් basket එකක් නෙවෙයිනේ අරගෙන යන්නේ. මල් bouquet එකක්. Mrs. Janaki මෙතන සාමාන්‍යයෙන් Mrs. කියන title එක නිසා පුතාලා ලියනකොට surname එකක් එක්ක ලියන්න Mrs. Janaki Silva වගේ. Mrs. Janaki Silva made a beautiful bouquet of flowers for the bride. අපි දැන් දන්නවා basket එක හරි වුණත් අනිත් වචන දිහා බලලා වඩා ගැලපෙන එක කොහොමද තෝරන්නේ කියලා. A blank of volleyball players from India arrived last night to play a match with the Sri Lankan players. දැන් මෙතන volleyball playersලා ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා තිනවා play a match. match එකක් අපේ Sri Lankan players එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. එතකොට ඒ sports teams තමයි අපි හඳුන්වන්නේ team කියන වචනෙන්. ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් වලට අපි cricket team, basketball team, netball team ඒ වගේ ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් හඳුන්වන වචනේ පුතාලා ඔක්කොම ඉස්කෝලේ මේ වගේ දේවල් අහලා තියෙනවා හුඟක් ඒ නිසා ඒක හුඟක් ලේසි team of volleyball players කියන එක අපි මෙතන අන්ඩර්ලයින් කරනවා. Then we are going to look at the extra examples we have here. A collective noun is a word used to represent a group of people, animals or things. Group of people. කණ්ඩායමක් මිනිස්සු හරි සත්තු හරි
දේවල් හරි කමක් නෑ ගෲප් එකක්. හුඟක් දේවල් එකතුවක් තමයි මේ වචන වලින් අපි හඳුන්වන්නේ. A band of musicians. සංගීත කණ්ඩායමක්. A choir of singers. ගායකයෝ කණ්ඩායමකට අපි choir එකක් කියනවා. A choir of singers. A class of students. A crowd of people. A team of players. A troupe of dancers. නාට්‍ය නැටුම් නටන අයගේ කණ්ඩායමක්. dancers ලගේ. A flock of sheep. බැටළුව රංචුවකට අපි කියනවා flock of sheep. පුතාලා දන්නවා එක එක සත්තුන්ගේ රංචු වලට herd, flock ඒ වගේ වෙනස් වචන පාවිච්චි කරනවා. A litter of puppies. puppies ලට නම් හුඟක් වෙලාවට කියන්නේ litter කියන වචනේම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. The wolves වගේ වෙනකොට a pack of wolves. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ herd කියන වචනේ. ඒ herd කියන එකත් එක එක සත්තුන්ගේ රංචු හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරනවා. A pride of, a herd of, a pack of විවිධ සත්තුන්ට තියෙනවා පුතාලට කලින් කරගත්තු පාඩම් අපි කරපු ඒවා යුනිට්ස් වල ඒවා බලලා රිවයිස් කරගන්න collective nouns. Then we can look at test 8. Read the telephone conversation between Arjuna and the manager and fill the grid with the correct information. අපි දැන් මේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එක කියවලා තමයි හොයා ගන්න ඕනේ මේ අවශ්‍ය තොරතුරු මොනවද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා බලලා ඉමුද මොනවද අපි හොයන්න ඕනේ කියලා මේ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකේ. Name of the bookshop. bookshop එකේ නම. Name of the book. පොතේ නම. The author. රචකයා කවුද? කතුවරයා කවුද? When did Arjuna buy it? කවදාද අර්ජුන ඒක මිලදී ගත්තේ? Buy it. Who will return the book to the shop? කවුද පොත bookshop එකට ගෙනල්ලා ආපහු බාර දෙන්නේ? Now let's try to find the answers. Arjuna is calling and then first he starts the conversation. Good morning. Is that Sarasi bookshop? එහෙමනේ අපි ඉස්සෙල්ලා පටන් ගන්නෙ මේක අපි කතා කරන තැනමද කියලා හරියට confirm කරගන්නවා. Manager. Yes, can I help you? කියලා අහනවා මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. Arjuna, can I speak to the manager please? මට මැනේජර්ට කතා කරන්න පුළුවන්ද? Manager, yes speaking. මම තමයි කියලා කියන්නේ එහෙමයි කතා කරන්නේ මේ අවශ්‍ය කෙනාම තමයි කතා කරන්නේ. Arjuna, sir, I bought a copy of Madol Duwa by Martin Wickramasinghe and now I find a few pages are missing in it. පොතක් අරගෙන තිනවා මාටින් වික්‍රමසිංහ ෂූරන්ගේ මඩොල් දුව පොත අරගෙන හැබැයි පිටු වගයක් missing. Some pages are missing. නැහැ පිටු වගයක් අඩුයි. Manager, when did you buy it? කවදාද ඔබ ඒක මිලදී ගත්තේ? දැන් පේනව නේද පුතාලට අපිට අවශ්‍ය උත්තර ලැබෙන හැටි. Arjuna says, I bought it on 3rd November. නොවැම්බර් 3 වෙනිදා තමයි ඒක ගත්තේ. ඒ වගේම පොතේ නම, කතුවරයාගේ නම, bookshop එකේ නම මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරේ දැන් අපි දැක්කා මේ conversation එකේ තියෙනවා. Manager, let me see. Can you bring the book this afternoon, please? I will give you another copy of it. Another copy කියන්නේ තවත් copy එකක් දෙන්නම් මේක හවසට ගෙනත් දුන්නොත්. Arjuna, well, I will send the book through my father. Through my father. මගේ තාත්තත් එක්ක තාත්තගේ අතේ මම පොත එවන්නම්. Manager, that's fine. Good day. And Arjuna also wishes good day. Now we have found the answers very easily. We can write the answers now. Name of the bookshop. Sarasi bookshop. Name of the book. We saw the name of the book as Madol Duva. Then we have the author's name, Martin Wickramasinghe. Then we have when did Arjuna buy it? කවද අර්ජුන ගත්ත දවස මෙතන දීලා තියෙනවා 3rd November.
will return the book to the shop. කවුද පොත ආපසු බාර දෙන්නේ? Arjuna's father. Arjuna's father. Now we can see what we have to do in test 9. When you see the words in the box, you know what we have to do. Let's read the instruction first. Fill in the blanks. Use the words given in the box. One is done for you. එකක් කරලා තියෙන්නේ. අපිට තියෙන මේ වචන වලින් අපි දන්නවා pronouns තියෙනවා. එක එක forms තියෙනවා pronouns වල. I, he, my, your, you and me. And me is done given as an answer. Therefore, it is cut. Dear Ravi, thank you very much for blank letter. I'm all right and blank hope that. Blank and your parents are fine too. In your letter, you have asked me, දීලා තියෙන හින්දා තමයි අතන කපලා තියෙන්නේ. ඔබේ ලියුමේ අහලා තියෙනවා මගෙන්, who helps me with blank homework. I've got a brother. I have කියන එකේ short form එක, but blank never helps me with the homework. I'll write to you again. Bye. Homework ගැන අහනවා, කවුද homework වලට උදව් කරන්න කියලා අහනවා. අපි බලමු මොකද්ද මේ blanks ටික fill කරාට පස්සේ එන අදහස කියලා. Thank you very much for letter. Letter, your letter. ඔබේ ලියුම, your letter. I'm all right. මම හොඳින් ඉන්නවා and hope that. I hope මම බලාපොරොත්තු වෙනවා that you and your parents, ඔබත් ඔබේ දෙමව්පියනුත්. You and your parents, ඔබත් ඔබේ දෙමව්පියනුත් are fine too. හොඳින් ඉන්නවා කියලා. In your letter, බලන්න මෙතන your letter කියන එක තියෙනවා. අපිට උත්තරේට අවශ්‍ය වෙන වචන එතනක් තියෙනවා. You have asked me, ඔබ මගෙන් අහලා තිබුණා, who helps me with my homework වෙන්න ඕනේ නේද එතන. My homework. මගේ homework වලට කවුද උදව් කරන්නේ කියලා අහලා තිබුණා නේද? I've got a brother. මට brother කෙනෙක් ඉන්නවා. But ඒ වුණාට මෙතන අපිට දාන්න පුළුවන් he never helps me. ඔහු මට උදව් කරන්නෙම නැහැ. He. brother වෙනුවට දාන්න පුළුවන් he කියන pronoun එක. He never helps me with the homework. I'll write to you again. Bye. You have 5 marks for the 5 answers. Let's revise subject pronoun, object pronoun, and possessive adjective of these words, these pronouns, because it's good to revise these words. We have done this before, but we are doing it again so that you can revise them very well. She, I, she, he, it, you, we, they. මේ pronouns subject pronoun කියන්නේ ඇයි? වාක්‍යයක subject එක තියෙන තැනට තමයි මේ වචනේ යෙදෙන්නේ. උක්තයක් තියෙන තැනට. I. object කියනකොට ඒකේ අනිත් පැත්ත. වාක්‍යයක object එක තැන යෙදෙනවා නම් I එකට අපි me කියන pronoun එක පාවිච්චි කරන්නේ. I brought a cake කියමු අපි. එතකොට මම නෙමේ cake එක ගෙනාවේ. I brought a cake. මට කියන අදහසින්නේ me කියලා කියන්නේ. My mother brought me a dress. අම්මා මට ගවුමක් අරන් දුන්නා. Me මට කියනකොට I me. She her. He him. It you. මෙතන වචනය වෙනම බැලුවහම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ ෆෝම් එකේ. හැබැයි අපි වාක්‍යයක යොදන විදිහ අනුව object එකක්ද subject එකක්ද අපි replace කරන්න කියන එක අනුව වෙනස් වෙනවා. We, us, they, them. I helped them to lift the heavy box. මං ඔවුන්ට උදව් කරා බර පෙට්ටියක් උස්සන්න. I helped them. ඒ වගේ object pronouns. Possessive adjectives කියන්නේ අපි අයිතිය හංගවන්න දාන එක. කාගෙද කියන්න ownership එක හංගවන්න දාන වචනේ I, my, she, her,
මෙතන මේ forms දෙකම එකයි. හැබැයි යෙදෙන තැන අනුව වෙනස් වෙනවා. her mother, her book. ඇයගේ කියන එකයි මෙතන තියෙන්නේ. him, his, it, its මතක් කරන්න මෙතන apostrophe එකේ දෙන්නේ නැහැ. its කියන possessive adjective එකට you, your අපි මේක පාවිච්චි කරා ඉස්සෙල්ලා fill in the blanks activity එකේ we, are, they, their. These are the object pronouns and the possessive adjectives. Let's start test 10 now. We have a reading comprehension test item. කියවලා අපි තේරුම් අරගෙන උත්තර ලියමු. Read the passage and answer the given questions. The passage is about badminton. Who likes to play badminton? පුතාලා අතරත් ඇති badminton play කරන්න කැමති අය. Badminton is a very popular game. Very popular කියන්නේ හුඟක් ජනප්‍රිය game එකක් කියන එක. Popular. Very popular. It is a fast game. බොහොම වේගයෙන් මේක සෙල්ලම් කරන්නේ. People use rackets and a shuttlecock. You know that you have to use a badminton racket and then a shuttlecock. අපි shuttlecock එකටනේ racket එකෙන් ගහන්නේ. Players hit the shuttlecock. අන්න ඒක තමයි දැන් කියන්නේ. Players hit the shuttlecock back and forth. Back and forth කියන්නේ ඉස්සරහටයි අනිත් පැත්තටයි පිටිපස්සටයි over a net. දෙපැත්තටම යනවනේ back and forth. Over a net 5 feet high. net එක high කරන්නේ අඩි 5ක් උඩින්. They must return it ආපස්සට යවන්න ඕනේ before it hits the ground. පොළවේ shuttlecock එක වැටෙන්න කලින් වදින්න කලින් අපි racket එකෙන් ගහලා shuttlecock එක අනිත් පැත්තට යවන්න ඕනේ. Before it hits the ground කියන්නේ ඒකයි. They usually play the game on a court. සාමාන්‍යයෙන් usually කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක play කරන්නේ badminton court එකක. If there are 2 players, we call it a single game. If there are 4 persons or 2 pairs of players playing badminton, we call it a double game. දෙන්න ඉනම් ගහන්නේ single game එකක්. pairs දෙකක්, ඒ කියන්නේ 4 දෙනෙක් ගහනවා නම් ඒකට double game එකක් කියලා කියනවා. People can play it both indoors and outdoors. එළියේ ඇතුලේ. අපි දන්නවනේ indoor badminton courts උත් තියෙනවනේ. එළියේ ඇතුලේ කියන දෙකේම play කරන්න පුළුවන්. Official tournaments are usually played indoors. Official tournaments. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ළමයි එකතු වෙලා සෙල්ලම් කරන්න යාළුවෝ neighbors එකතු වෙලා ගහන badminton නෙමෙයි. official මට්ටමේ තියෙන badminton තරඟාවලි සාමාන්‍යයෙන් indoors තමයි තියෙන්නේ. But most people play badminton for enjoyment. හුඟක් අය වුණාට badminton නම් play කරන්නේ සතුටට විනෝදයට. official tournaments වලට නෙවෙයි. They usually play it outdoors. සාමාන්‍යයෙන් නම් එළියේ තමයි play කරන්නේ. They usually play it outdoors කියන්නේ ඒකයි. Like at schools, at offices or at home. ඉස්කෝලවල, කාර්යාලවල, ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් play කරන්නේ outdoors. අපිට indoor badminton court එකක් නැහැ හැම වෙලාවෙකදීම. What is the game mentioned in the text? අපිට මෙතන පැහැදිලිවම තියෙනවා badminton තමයි mention වෙලා තියෙන game එක. Name 2 instruments that people use to play this game. මොනවද instruments දෙක අවශ්‍ය අපිට? shuttlecock එකයි ඒ වගේම racket අවශ්‍යයි. racket, shuttlecock. How do players play this game? කොහොමද players මේක play කරන්න කියලා අහනවා. They hit the shuttlecock back and forth over a net. They must return it before it hits the ground. අපිට මෙන්න මේ කොටස දාන්න පුළුවන් play කරන විදියට players hit the shuttlecock back and forth over a net.
Say true or false. හරිද වැරදිද කියලා දැන් අපි කියන්න ඕනේ. People usually play badminton on a court. සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු court එකකද play කරන්න කියලා අහනවා. Badminton can be played only by 2 players. දෙන්නටයි play කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි දකිනවා usually කියන වචනේ. They usually play the game on a court. If there are 2 players කියලා තියෙනවා 2 pairs of players කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙන්නෙක් විතරක් නෙමෙයි 4 දෙනෙක් වුණත් play කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් court එකක තමයි play කරන්නේ. මේක නම් වැරදි. දෙන්නෙක් නෙමෙයි අපිට 4 දෙනෙක් උනත් play කරන්න පුළුවන්. 4 දෙනෙක් උනත් play කරන්න පුළුවන් game එකක් නිසා දෙවෙනි එකට අපි වැරදි දැම්මා. Fill in the blanks. Official badminton tournaments are usually played indoors. පුතාලට මතකයි ඒ විදිහටම වචනේ මෙතන තිබ්බා. Official badminton tournaments are usually played indoors. දැන් opposites අපිට පැහැදිලිවම indoor එකේ නම් outdoor කියලා දැක්කා. Outdoor. ඉන්ඩෝ කිව්වම ඇතුලේ අවුට්ඩෝ කිව්වම එළියේ බැක් කියන එකටත් අපිට පැසේජ් එකේම තිබුණා they usually play the game on a court ඒ කියන්න ඉස්සෙල්ලා තිබුණා hit the shuttlecock back and forth කියලා over a net 5 feet high they must return it before it hits the ground එතනින් අපිට ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි එකට උත්තරේ Why do most people play badminton? වැඩිපුර අය play කරන්නේ enjoyment විනෝදය පිණිස තරඟකාරීත්වයකින් නෙවෙයි. Most people play badminton for enjoyment කියලා මෙතන තියෙනවා. Then we have test 11. We have a small poem there. Shall we read the poem first? I tried to ride a skateboard. I fell and scraped my knee. I tried to ride a bicycle. I crashed into a tree. I tried to ride a scooter. I landed on my chin. I tried to ride a unicycle. I lost a bit of skin. I even tried a tricycle but ran into a wall. I'm happy in my wheelchair now. I never fall at all. එක පොඩ්ඩක් අර හියුමර් එකත් එක්ක තමයි කියන්නේ. මොකද දැන් මේ ළමෙක් try කරලා තිනවා එක එක විදිහේ සෙල්ලම් කරන්න. ස්කේට් බෝඩ් එකක් ඉස්සෙල්ලම try කරලා තිනවා. රෝද හයි කරලා බෝඩ් එකක් තල දැකලා ඇති. ඒ ස්කේට් බෝඩ් එක කියන්නේ එකත් එච්චර ලේසි නෑ. හැබැයි මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? නී එක තුවාල වෙලා තියෙනවා. බයිසිකල් එකක් පදින්න ගියාම ඊළඟට ගහක හැප්පිලා තියෙනවා crashed into a tree ඊළඟට ස්කූටර් එකක් පදින්න ගියාම නිකට බිම දෙන විදියට වැටිලා තියෙනවා ඊළඟට යුනිසයිකල් එකක් පදින්න ගියාම ස්කින් එක lost a bit of skin කියන්නේ හැම යන විදිහට තුවාල වෙලා තියෙනවා ට්‍රයිසිකල් එකක් පදින්න ගියාම බිත්තියක හැප්පිලා තියෙනවා ran into a wall මෙතන crashed into a tree ran into a wall ඊළඟට තියෙනවා දැන් හරිම හැපිලු මොකද දැන් ඉන්නේ වීල් චෙයාර් එකේ. ඒක ඇත්තම හිතුවොත් පහසු අවස්ථාවක් නෙමෙයි hina වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් නෙමෙයි. දැන් මේ poem එක ලියලා තියෙන්නේ දැන් ළමෙක් පොඩ්ඩක් අර කකුල තුවාල වෙලා නිසා වීල් චෙයාර් එකේ ඉන්නවා. I never fall at all. දැන් වීල් චෙයාර් එකකින් වැටෙන්නේ නැහනේ සෙල්ලම් කරන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා happy කියලා තියෙනවා. Now let's see what we have as questions. Read the poem and fill in the table. The item, vehicle. What happened to the poet? මොනවද? දැන් මේ items නැත්නම් vehicles අපිට skateboard එක තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන bicycle. ඊළඟට යා try කරා scooter එකක්. ස්කූටර් එකට පස්සේ try කරා යුනිසයිකල් එක
After that, you have number 5. What did he try? Tricycle. Then finally, he is on a wheelchair. He never falls. එතනින් වැටෙන්නේ නෑනේ. So what did he do? පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා scraped his knee කියලා. bicycle එකේ වෙච්ච දේ තමයි crashed into a tree. ඊළඟට scooter එකේ landed on his chin. Then we have a unicycle, lost a bit of skin. Then, by trying the tricycle, what happened? He ran into a wall. Ran into a wall. බිත්තියට හැප්පුණා. So that's what you have to do based on this interesting poem given in the paper. Is the poet happy in the end? ඒ ෆිල් කරාට පස්සේ අන්තිමට අහන දෙයක් තමයි යා happyද කියලා. අපි දැක්කා happy කියලා. Yes කියලා දාන්න පුළුවන්. යා happy නිසා. Yes, he is happy කියලා full answer එක දාන්නත් පුළුවන්. Why? ඇයි කියලා අහලා තියෙනවා. මෙතන දීලා තියෙනවා I am happy. I never fall at all. අපි ඒකට complete answer එකයි short answer එකයි දෙකම බලමු ලියන විදිය. Why? He is happy because he will never fall. මෙතන because he will never fall කියන එක short answer එක. He is happy එක දානවා නම් long answer එක. Now we are doing the last test item, which is an essay. Write an essay on one of the topics. Use about 100 words. We have good health habits or my best friends. Which one do you like? හොඳ සෞඛ්‍ය පුරුදු ගැන ලියන්නද? නැත්නම් දුවලා පුතාලගේ යාළුවා ගැන ලියන්නද කැමති? It's okay. Even if you like both or even if you like just one, we are doing both examples. Let's start looking at the first example. Good health habits. දැන් මෙතන අපි ඉස්සෙල්ලාම වාක්‍ය වෙන වෙනම ලියනවා. එතකොට පුතාලට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් කොහොමද වචන එකතු කරලා වාක්‍යයක් ගොඩනගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට එසේ එක දිහා බලන්න පුළුවන්. You can start by asking a question. දැන් සෞඛ්‍ය පුරුදු ගැනනේ අපි ලියන්නේ. ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. What are good health habits? There are many of them. ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් health habits තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් අපි මේ වෙන් කරලා තියෙන sentences වලට මම කිව්වා වගේ දුවලා පුතාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. එසේ එක ලියනකොට paragraph හැටියට තමයි ලියන්න ඕනේ. Getting enough sleep, doing exercise, washing your hands before eating and after going to the washroom, and drinking clean water are the main ones. දැන් ප්‍රධාන health habits මොනවද කියලා ලියනවා අපි උදාහරණ විදිහට අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණ නිදා ගැනීම, ව්‍යායාම කිරීම, washing your hands before eating, කන්න ඉස්සෙල්ලා අත් සේදීම, washroom එකට ගියාට පස්සේ අත් සේදීම, පිරිසිදු වතුර බීම වගේ දේවල් අපි ලියනවා. උදාහරණ හැටියට. Eating fresh fruits and vegetables is also a good health habit. Eating good fresh vegetables. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? හුඟක් නැවුම් පළතුරු එළවලු කන එකත් හොඳ health habit එකක්. We all must practice good health habits. There are many advantages to it. Health habits මොනවද කියලා අපි දැන් කියවනේ. එහෙම කියලා මදි. අපි එසේ එකේ කියන්න ඕනේ අපි හැමෝම මේවා අනුගමනය කරන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ කියන එකත්. ඒකත් කියලා අපි ඊට පස්සේ කියනවා
there are many advantages to it. ඒ කියන්නේ මේකට හුඟක් වාසි තියෙනවා කියලා කියනවා advantages. They help us to protect our bodies. අපේ ඇඟවල් ආරක්ෂා කරන්න ඒන් උදව් වෙනවා කියන එක තියෙනවා. We do not fall sick very often if we follow good health habits. තවත් වාසියක් තමයි do not fall sick very often. ඒවා කියන විදිහ පුතාලා හොඳට මතක තියාගන්න. අපි නිතරම ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ කියලා කොහොමද කියන්නේ? We do not fall sick very often. අපි නිතර ලෙඩ වෙන්නේ නැහැ. If we follow good health habits. අපි හොඳින් සෞඛ්‍ය පුරුදු අනුගමනය කරොත්. Thus, they help us to maintain a healthy life. ඒ විදිහට thus කියන වචනෙන් කියන්නේ ඒ විදිහට ඒ නිසා මේ health habits අපිට හොඳ ජීවිතයක් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් healthy life එකක් maintain කරන්න උදව් වෙනවා. maintain කියන්නේ පවත්වාගෙන යන්න උදව් වෙනවා. We also can save money when we do not spend on illnesses. දැන් අපිට ලෙඩ වෙන්නේ නැත්නම් වඩාත්ම හොඳ නිරෝගී භාවයේ තියෙන එක. තවත් වාසියක් තියෙනවා ඊට යටින් අපිට වියදම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ ලෙඩ රෝග වලට. We also can save money. මුදල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ලෙඩ රෝග වලට වියදම් කරන්න නැතුව. If each person is healthy, the society will also be healthy and strong. හැම කෙනෙක්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න වුණොත් ඉන්ඩිවිජුවල් තනි පුද්ගලයෝ හැටියට සමාජයේ ඉන්න හැමෝම healthy වෙනවා. මුළු සමාජයම සෞඛ්‍ය සම්පන්න සමාජයක් වෙනවා. That's a good way of ending the essay. Here you can see the full essay. And then we can see what we can write about a friend. Now you can think about your best friend. මං මෙතන ලියලා තියෙන ඒවාන් කොච්චර දුරට පුතාලට මැච් කරගන්න පුළුවන්ද බලන්න පුතාලගේ friend ගැන කියන දේවල් වලට පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා කියන්නත් පුළුවන්. වාක්‍ය ලියන හැටි අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගමු. එතකොට පුතාලගේ යාළුවගේ පෙනුමින් විදිහ, එයා කැමති දේවල් වලට අපි කියන විදිහ, ඒ වගේම කොයි වගේ ගතිගුණ තියෙන කෙනෙක්ද කියලා කියන විදිහ දැනගත්තම වචන ටිකක් වෙනස් කරලා මේ විදිහටම sentences ලියලා පුතාලට යාළුවා ගැන කියන්න පුළුවන්. My best friend is Niluni Marasinghe. So you can write the name of your friend without the word name. My best friend's name is කියලාම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. My best friend is කියලා නම කියන්න. We study in the same school in different classes. Same school. එකම පාසලේ different classes. වෙනස් පන්තිවල. මෙතන තියෙනවා same, different. We have been friends for 3 years. අපි වසර 3ක් පුරා for 3 years බලන්න period එකක් කාලයක් ගැන duration එකක් ගැන කියපු හැටි for 3 years we have been friends කියන්නේ අපි යාළුවෝ හැටියට ඉඳලා තියෙනවා අවුරුදු 3ක් පුරා. Niluni is a kind hearted girl. හරිම කරුණාවන්ත ළමයෙක් නිලුනි කියන්නේ. She helps me whenever I am in need. Whenever කියන්නේ ඕනෑම අවස්ථාවක. In need කියන්නේ මට උදව්වක් අවශ්‍ය අවස්ථාවක. මට උදව්වක් අවශ්‍ය ඕනෑම අවස්ථාවක ඇය මට උදව් කරනවා. I help her too when she is in trouble. ඇයට කරදරයක් වුණාම මමත් උදව් කරනවා. බලන්න මෙතන to කියන වචනේ. TOO2. අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ එයා මට උදව් කරනවා කියලා. මමත් එයාට උදව් කරනවා කියන ඒ මමත් කියන අදහසට තමයි අපි මේ TOO2 කියන වචනේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. පුතාලා හොඳට වෙනස මතක තියාගන්න ඕනේ. TWO2, TOO2, TO2 ඒවා වලින් මොනවද වෙනස්කම් කියලා. මොකද ඒ වගේ පොඩි වෙනස්කම් පොඩි mistakes ළමයි ලියනකොට කරනවා. ඒකයි ඒවා මතක් කරේ. We meet during the interval to play and talk to each other. Meet අපි හමු වෙනවා during the interval. විවේක කාලය තුල මොනවටද? To play and talk to each other. සෙල්ලම් කරන්නත් එක්කෙනෙකුට කතා කරන්නත්. We share food too. අපි කෑමත් හුවමාරු කරගෙන කනවා. Share food. We both have similar interests like බලන්න යාළුවෝ දෙන්නටම සමාන විදිහට තියෙනවලු ආස දේවල්. කොහොමද ඒක අපි කියන්නේ? දැන් පුතාලට මේ ආස දේවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වචන කියන වාක්‍යවල විදිහ ඒක බලා ගන්න similar interests. සමාන
දේවල් අපි ආසයි like listening to songs and reading books. ඒක හරි common hobby එකක් මම ලියලා තියෙන්නේ. සින්දු අහන්න, පොත් කියවන්න කියලා කාලයක් තිස්සේ ළමයි hobbies කියලා ලියන ඒවා දැන් ගොඩාක් වෙනස් වෙලා එක අලුත් විදිහේ hobbies තියෙනවා. ඉතින් පුතාලට කැමති එකක් ලියන්න පුළුවන්. මං එහෙම සරල විදිහට ලියලා තියෙන්නේ කියන විදිහ ඉගෙන ගන්න. She likes to wear t-shirts and skirts. පුතාලට ලියන්න පුළුවන් t-shirts and jeans, dresses ඕන කැමති ඇඳුමක් ලියන්න පුළුවන්. මෙතන උදාහරණයක් හැටියට එයා අඳින්න ආසයි t-shirt ඒ වගේම skirts. Her favorite food is lamb rice. එතන පුතාලා ඉතින් කැමති ආහාරයක නමක් ලියන්න. favorite කියන වචනේ පුතාලා දන්නවා. ඒක තමයි මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ. මොකක්ද එයාගේ ප්‍රියතම ආහාරය? So there you can write the favorite color, anything, favorite subject. I love my friend very much. මම හුඟක් ආදරේ මගේ යාළුවට. I wish that our friendship will last forever. මගේ යාළුකම දිගටම පවතී කියලා මම wish කරනවා කියලා ලස්සන wish එකකින් අපි රචනාව ඉවර කරනවා. And here you can see the full essay. And that is the end of our paper discussion. I hope you enjoyed this discussion and also revised all the necessary language items we discussed while writing the answers and doing the extra revision sections.